TMC. And when I took this decision, a lot of my close friends, my dear near supporters, मुंगेले मुझ पर भोंता ही थे, मुंगे family, my fan following, I कोणा confidence आ, थोड्या जणा confidence again, due to different conditions, we took a decision to join the Trinamool Congress. When I took this decision, I hurt a lot of people. I hurt my friends, I hurt my well-wishers, I hurt my family, I hurt my close friends. Without even a word, my constituents, my strong supporters, they hurt zale. I took this decision, we took this decision in the interest of my people, because I was promised a new dawn. I thought there would be a lot of changes in the system, because we always look up to changes in the system. I'm सदा लोका पासत झगडले, I'm सदा लोकांगे इश्यू घेन असेंब्ली झगडले, आम्ही असेंब्ली काम केला, कोणाच्यान कितें उलोवं, कोणाच्यान कांय प्रूफ करूं जायना आमचे. आम्ही जेन्ना झगडले, आम्ही काळीज आनी मौन घेवन झगडले. तरी आसतना आमी डिसिजन घेयलें, म्हाका दिसोलें हांवें बरें डिसिजन घेवन एक इंट्रस्ट ऑफ माय पिपल, मुगे लोकां लागून इतकें बरें जाता म्हणून मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं गोंयचे पासत. हें डिसिजन घेयलें आनी तरी आसतना हितू म्हाका बॅकलॅश आसतना, हितू म्हाका द वे आय डीड इट, म्हाका हितू बॅकलॅश तरी आसतना आय टूक अ डिसिजन. मुगे स्ट्रॉंग सपोर्टरांनी मुजे बरोबर रावले, म्हाका सपोर्ट दिलो. आमी गेले मुखार वयता आसतना आमकां म्हणूंक लागले लोक जायत जाण भोंवता आसतना, अरे तुमी बायल पार्टी कितें हाडटाय, तुमी वोट कितें स्प्लिट कोत्ताय, तुमी दुसऱ्या फायद कोण दितले, हें तुमी कित्याक कोत्ताय. सो म्हाका दिसोलें आमी सदां ग्रावंडार भोंवपी मनीस, आमी लोकांगे पाल्स घेवपी मनीस, आमी लोकां बरोबर रावपी मनीस, लोकांगे एक सामान्य मनशा बरोबर हात बोट तेंगे जिवितांत घालपी मनीस. म्हाका खंय तर दिसोलें दॅट आय हॅव टू रिथिंक. काल मागीर हाजे ओपिनियन पोल डे बरो दिसाक जायत जाण मुगे सपोर्टर येयले, जे सपोर्टर मुजे बरोबर तीक आनी तीन रावले, येयले मुजे बोले आनी म्हाका म्हणूंक लागले तूं हें डिसिजन पड घेयलां तें तूं रिथिंक कर आनी खंय तरी तुवें काँग्रेस पार्टी कडेन पत्ते वचपा जाय म्हणूंक लागले. हांवें कांय म्हणून हांवें आयकिल्लें तेंगेलें. आनी स्टेप नंबर 1 म्हणटे पयस सद्या बिफोर आय से एनीथिंग, when I hurt a lot of people due to my decision, which was due to wrong judgment, दोन मुगे मिस्टेक जाल्या, हांव सॉरी म्हणटा मुगे सगळ्या लोकांक. जे लोकांनी मुजे एक ट्रस्ट दवरलेलो, हांव काळजांतल्यान सॉरी म्हणटा, ज्या लोकांनी मुजे एक ट्रस्ट दवरलेलो, जो मुजे एक तेणी विश्वास दवरलेलो, खंय तरी तेंकां हर्ट केलें. हांवें सगळ्यांक सांगूंक मेळना म्हाका, पूण थोड्या जाणां हांवें सांगिल्लें हांव सॉरी म्हणटा. जे मुगे सगळे स्ट्रॉंग सपोर्टर्स आहाय तेंकां कुडतरी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या, प्लस मुगे क्लोज फ्रेंड्स मुजे बरोबर भोंवताले तेंकां देखून थोड्यांक सांगून हांवें. मुगे फॅमिली मेंबर्स, मुगे हितू फॅन फॉलोईंग, हें डिसिजन पडे हांवें तेंकां पडे हर्ट केलां, तेंकां हांव सॉरी म्हणटा, काळजांतल्यान सॉरी म्हणटा. आनी तेच भाशेन जे हें डिसिजन घेतरीच मुजे बरोबर रावले, हितू हांदमाल म्हाका, तेंकां हांव एप्रिशिएट करता काळजांतल्यान. पूण हें डिसिजन घेयलो हांवें इन द इंट्रस्ट ऑफ माय पीपल. म्हाका कितें आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं गोंयकारांक जावं आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक जावं कितें बरें जाता म्हण. बट भितर तरी कळ्ळें म्हाका
कितें भितर तरी कळ्ळें आनी काल जेन्ना सगळे लोक येयले आनी सगळे म्हणून लागले म्हाका तूं म्हणपाक लागले हें डिसिजन तूं रिथिंक कर. For 20 days I went through what I went through, I only know. But I fought. I fought hard. तेन्ना काँग्रेसीक अलायन्स करया म्हणपाक लागले. जाय त्यो सांगिल्लें तेणें म्हाका. प्रॅक्टिकली कांय जायना. सो हे सगळी कोण हांव मुगे लोकां सॉरी म्हूण आनी मुगे जे मनशांनी म्हाका हात मारला तांकां एप्रिशिएट करून काळजांतल्यान आय कॅनॉट फॉरगेट ऑल दीस थिंग्स. इट इज नॉट सो इजी टू गेट सो मच ऑफ सपोर्ट. I am grateful to them, and therefore yesterday we took a decision to resign from the Trinamool Congress. I know I have hurt a lot of people by taking a decision, and I know I am going to have its repercussions. But it is done. आजपासून म्हाका हांवें जेन्ना तो रिजनल जालो तो पयलो सदां लोकांक इश्यू घेताले. लोकांक इश्यू घेताले, लोकांक आमी इश्यू मांडटाले असेंब्लींत, असेंब्ली भायर. तोच म्हाका परतून जावपा जाय. I want to be the same person who people had faith, people had so much trust that I will take up issues. I will fight more for my people of Goa. I decision घेयला आमगे लोकांक बरोबर हे डिसिजन घेयला in the interest of आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी गोंयकारांक. आज गोंयकार चोयता एक बरो गव्हर्मेंट 2022. हो गव्हर्मेंट म्हाका येयलो जायो. I am ready for anything. Even if you remember, I told when I joined the TNC, I had said we are ready for anything. Again, I am saying, गोंयांत एक 2022 बरो गव्हर्मेंट जायो लोकां जाय तो. Nobody matters here. Goa matters. Every constituency, my constituency, the highest matter that people have to at the end receive some justice for their, for their dreams and aspirations. जेन्ना भोंवते जाण आनीक वस्त लोक म्हणपाक लागले की तुमी ह्यो भायल पार्टी कितें हाडटाय काय म्हूण, तुमी कितें आनी हें काम करताय काय म्हूण, कितें वोट स्प्लीट करताय काय म्हूण. तेन्ना I also felt that हें पाप मुझे नाका. रिजनल जो आहलो हें करपाक. आनी हें डिसिजन आज पर्यंत हें डिसिजन हांवें घेयलां तें हांवें लोकां लागून घेयलां. आनी हें डिसिजन मुखार पासून लोक सांगत तें करपाचें. लोकां भायर आनी वचप ना. कित्याक हांव सदां डिसिजन घेतालो. हांवें पयलीं सदां डिसिजन घेयलें. लोकां जाय ती डिसिजन घेयलें आनी मुगे मागणें लोकांक. हांवें जाणा हांवें कोणाक हर्ट केलां. हांवें जाणा I felt the feeling that I got when I visited the constituency and visited people. My own friends started despising me. My own friends started telling me I'm not going to talk to you even. So all these things made me take this decision, and I will stick to whatever decision my people have told me. My people have told me to see that I join the Congress party. I will listen to my people. My people come first, and there is nothing beyond my people at this point of time. And this is the thickest, this is my general lok mujwaro itu ubrawle. I cannot go against the wishes of the people, and we have taken this decision. तू काँग्रेसांतून रिजायन जालो की तूं सफोकेट जाता न्ही भितर. फक्त काँग्रेसा कित्याक लागून तुमचे मायकल बी आयले म्हणून. सी ते जाणा म्हाका दिसलोलें की आमी कितें तरी बरें करपा जाय म्हूण. आनी तेन्ना तें डिसिजन घेयलोलें. आनी हांवें आतां म्हणटे भाशेन वी टूक द डिसिजन टू फॉर अ बेटर डॉन फॉर अ बेटर दीस. बट भितर तरी कळ्ळें आनी लोक उलयता तें इम्पॉर्टंट आहा.
आम लिडर कितको तें इम्पॉर्टंट ना आम पळय लोक कितको तें इम्पॉर्टंट आहा म्हूण तेका लागून हें डिसिजन घेयलें आनी हांवें चड कोणाक क्रिटिसायज करूं ना आय क्रिटिसायज ओन्ली फ्यू इश्यूज कोणाक क्रिटिसायज करूं ना सो मुगे मुगे मागणें आहा की दॅट वी हॅव टू टेक दिस डिसिजन इन द इंटरेस्ट ऑफ माय पीपल एंड माय स्टेट आनी जे जे लोकां जाय तें करपाक मुखार सरपाक पडटलें कित्याक भोंवता आसतना तें कितें जालें लास्ट टायम पड डिसिजन घेयला हांवें तें वी डी नॉट टेक एवरीबडी इन टू कन्सिडरेशन द सर्कमस्टन्सीस वॉट हॅपन they know and I know. So all those things have boiled down to this situation. काँग्रेस चालू असतले जाले उलोवप बी जाले काँग्रेस members. दे आर रेडी टू टेक यू See, I have just told you my people have told me to join the Congress. So I am on that decision. So I am not going to say anything more, but I feel उलयला मेळा तूं मेळा लिडराक no. Michael has made a tweet and Michael has said you join the Congress party for the betterment. So beyond that, I don't want to say anything. I will listen to my people. people But- but Congress should be ready to take any decision. Michael is a newbie, right? Michael is a new in New party. face, yeah. आणि सेम काँग्रेस त्या काँग्रेसीने तुझी ती मिटिंग घेऊन तुका फोटिंग आणि हे ते उडला So do you think Congress will gulp that down entire speech what they have criticized you in your own village, Kotari? See, we will see what decision they take, but it is a decision which will be in the interest of Goa, whatever it is. So I have taken a decision, taking my people into confidence, and my people have told me to go to the Congress party. So I will talk to them and see that I fulfill the aspirations of my That means लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक स्टेटमेंट केला युअर एज्युकेशन की स्टेट लेवलाचेर आतां विशय कांय डिसिजन आपण घेवना दॅट हाय कमांड डिसायड ना सो तुगेले हाय कमांड सगळे कोणाक टॉक्स जाले see at this stage let us not this I'm waiting for I see the people have told me to join, so I'm on that. म्हणजे आनी तुम्ही आतां म्हणलें न्ही आफ्टर टेम्पी जॉइन जालो उपरांत भितर कितें जाता तें कळ्ळें म्हणून कांय गजाली वॉट इज दॅट कितें कळ्ळें तुमकां कितें करता What exactly is TMC now? In Goa? सफोकेशन बी जालें तुका तुका सगळें कळ्ळें आतां. What exactly? What is their role now in Goa? See आमी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी गोंयांत कितें बरें करपाक गेल्ले, सो आय एम नॉट सीइंग दॅट हॅपनिंग देर. सी कितें आसता एक फावट तुवें कितें सांगप आसता न्ही आनी तें जावप 2-3 वस्त आहाय. सी स्पिकींग वन थिंग एंड डुईंग इज अनदर थिंग. वी वॉन्ट रिजल्ट. आमकां जाय लोकांक कितें बरें जालोलें, सो तें म्हाका दिसना जालें. सो एनीवे आमी लोकल गे डिसिजन मुखार व्हरताय. वी आर हियर एंड दे आर सेयिंग दॅट काँग्रेस पार्टी इज द ऑप्शन फॉर गोवा म्हूण, एंड दॅट जेन्ना भोंवता आसतना हांव लोकांक सांगलां की तुमकां भायल पार्टी नाकाय, तुमी आमगेली पार्टी घेवन रावाय, वोट स्प्लीट कोन्न नाकाय. स्प्लीट केलें जाल्यार तुमी दुसऱ्या फायद दितले. Reginald, by inducting you again in a Congress party, don't you think it is going to backfire Congress party itself? काँग्रेस ऑलरेडी हॅड टेकन दॅट डिफेक्टराक घेवपाना The Upanama, so is it going to affect? Because much is dependent on these things also. What See, if, I will work. If the party I join, I will work for the party, and I will work sincerely. Let us not dispute that thing, because I don't want to say anything more. But I am just going by what my people are saying. Have you met any Congress leader after resignation? contacted them? I told you just.
Michael is in. No, not Michael. Have you met? Michael has tweeted. Have you met any Congress leader? Gundurao or not? See, I told you that I'm waiting to make my moves. So let us not, I leave it like that. We have taken a decision, and the decision is like this: that people have told me to resign and join the Congress party. No, my question is simple. Have What? you met any Congress leader? Yes or no? I told you that this is our decision. In a day or two, we will give me some time to at least, let some time pass. No? No, तू मेळा काय मेळना. See, म्हाका मेळपा ना कित्याक तूं म्हाका प्रेस करता. Let us, have a very conscious eye. I need to explain which I have done this part. That means किती प्रोग्रेस करता म्हणून गेलो तो केस कोण सुधारता टीएमसी काय गव्हर्नमेंट ना एक एमएलए असलो चर्चिल तेंगे जालो तो एंटर थंय बी तेन्ना असेंब्ली ऑलमोस्ट काबार जाल्ली I thought they would टीएमसी have, गव्हर्नमेंट आहा थिंगा बेंगाला भरपूर टायम लागता घेवपाक तूं म्हणटा काय रिप्लाय दिना तेका लागून हांव भायर सरलो. कितें जालें? सिस्टम पळय आहा तो सिस्टम तेणी प्रॉमिस केलो तो जावना. सी चेंजीस म्हणटा ते जावपा जाय. चेंजीस जाता म्हूण कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें फायद जाता म्हूण गोंयांत कितें फायद जाता म्हूण आमी गेल्ले. बट तें दिसना थिंगा. So we have taken a decision. So does that mean TMC is fooling people of Goa by promising them a new dawn? See, let me tell you that people are judges. In my constituency, I felt that the people are not happy with my decision, and I have taken a decision. You cannot, people will come to know what is what, and even that systems पडे हाय त्यो तेगेल्यो त्यो कित्यो लोक उलयतलो हांव तेजे उलोवपा सोदना. But one thing is there. I didn't see what was promised there. That's why, I was expecting a lot of things which I have not seen there. That's why I have, listened to my people. This time the decision is of the people. My constituency. That's it. that means the What was the people of problem? Kurtori are with Congress. See, people of Kurtori are, what they told me is that it is better. My supporters, I was roaming in the constituency. I was roaming with people. हांव वाडवा मोडा भोंवता आसतना मुगे लोकांगेर भोंवताली. आता तेका TMC joined down. yeah, we prefer you. We prefer you on, Congress platform. yeah, we prefer you on a Congress party. तूं कित्या हें कोत्ता तूं वोट स्प्लिट कोत्तलो म्हणटाय ते. तेगे तो कितें म्हणटाय तूं वोट स्प्लिट करून आनी कोणा फायद पडटा म्हणटाय ते कोण नाका. We are there with you म्हणटाय ते. We are with you in person for what work you have done in the constituency. They are with you for whatever you have done for so many years. एक सामान्य मनशां तुवें पळय काम केलां आमी तुजे बरोबर आहाय. But see if you can avoid this thing. And I have to listen to the people. Finally, a leader has to listen to the people. So I listen to the people. And Michael Logan तुका assurance दिला की that he will help you to rejoin Congress. rejoin and ticket is the important. See, he has tweeted, and he has also spoken to you to come back to the Congress. Finally, I am a people's friend. I told you, I will do what the people say. Preference of the people is that we join the Congress party. You will contest He 2022 started election from very Kurtori. few days. You have to move very fast. Reasonable. You will contest from 2022. Reasonable. Contest करतलो तो 2022 election. कितें काय मरे कितें contest करता का म्हणटा I'm contesting 2022 काँग्रेस ticket. on a Congress ticket. This is my preference, and I am contesting. See, मुगे कितें जाणटो मरे. Let us go by wishes of the people. Whatever my people will tell me, I will do. And if Congress- last question, if tomorrow if you get elected on a Congress ticket and tomorrow BJP forms the government, will you be joining BJP also? तू कोण देखो ना. तेजी Wrong ते button. किती घुसमट जालो थिंगा
रिकॉर्ड करून दवरल्यात ती बेजीक सगळी क्वेश्चन विचारली म्हाका ती आनी खंयची क्वेश्चन विचारपाक दवरलो नाही एशी गुडायली तेशी गुडायली एशी गुडायली तेशी गुडायली तेशी गुडायली टीएमसी बट एकूच आहा मुगेलें आमी लोकांक सांगत तें आमी करपाचें हें मुगे आहा काम रेनाल्डो whatever people TMC किती see झालं? don't be surprised see the decision will be with the people if the people tell me to do something I will do it because heja mukar and you know I don't want to make any more mistakes so come what may my decision will depend entirely on the people sarke entirely you will see it because what I went through these days I know लोक म्हाका सांगताय बाबा हांव तुजे बारबो आहा म्हाका तूं जायो असेंब्लीत तूं नाल्यार थिंग जावपा ना कित्याक एकलो मनीस कोण पड थिंग झगडटलो कितें सारकें आहा जाल्यार आनी कितें रॉंग चलत जाल्यार काडपाक कापासिटी आहा ती तूं एकल्याकूय म्हणटाय ते म्हणे आनी कोणाक कॅपेसिटी आहा म्हण म्हाका एकल्याक आहा म्हणटाय ते बट आय एम नॉट सेयिंग दे आर टॉकिंग फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी नॉट दे कुडतरी कॉन्स्टिट्युएन्सी दे आर नॉट टॉकिंग फॉर अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी आमगे लोक म्हणटा तूं एक मनशाक कॅपेसिटी आहा म्हणटा सो आय एम एक्झॅक्टली ऑन दॅट टर्म्स and I don't want to deviate, I don't want to say anything more, I don't want to say. And मुगे एक रिक्वेस्ट आहे मातशें मुगे तोंडा मातशें उतर घालना काय लास्ट लागून क्वेश्चन जातो रिसायन जातो ते बरं बेजी active असलो. यू आर कॉन्फिडंट दॅट काँग्रेस विल टेक यू बट समज तें तूं गेल ना जाल्यार कितें जाणार let us leave it I will let me take a decision once I take a decision I will stick by the